I think second day morning generalga ilane untundi, but nevertheless we should go on. Good morning. Good morning DG, current and future RI officers and past RI officers and Rotarians and Senators and Rotaractors and guests, ladies and gentlemen. Before I go in, I think most of you might have seen Sir Sharat Jain. You have to apologize if I go back and forth with Telugu and English. Most of you might have watched the theme for the next year. It is already there. Olden days lo aithe evaro RI governor garu vachi cheppindaka telusundedi kaadu, chaala rolte pettedi. Ippudu web is taking care everything, so you might have watched everything, speech of the garden also. But I wanted to brief out what I understood and what he meant by the theme, as well as what his vision for the Rotary year 23-24. Before I go into the actual theme, Ninna Pattavi Ramaya gari speech or the moderate session about the RCC, Rotaract, Interact, Milo chalamandi vinuntaru ikkada. So many clubs has been opened in Rotaract, Interact as well as RCC, and they are not functional at this time. Adi enduku annadi okkasari meer gamaniste continuity missing avutundi. So current, whatever the president is coming, whoever the president is coming, they are closing the doors and opening a new door, which RI President Gordon doesn't want. Instead, he said, build a bridge to the next year. So I should build a bridge to the next 23-24 from the whatever the Bhaskar Ram did in this year, rather than closing the door of Bhaskar Ram's year 2023 and start a fresh door. So he wanted us to build the new bridge to the continuation, which means continuing our projects in our club level as well as district level as well as RI level. So RI level, he has given some of the projects which we are continuing, the past RI leaders who has brought their vision and ideas into the Rotary fold. One is the empowerment of Rotaractors, continuing collaboration and supporting the Rotaractors. Rendodu vachesariki empowering girls, which is started by the Shekhar Mehta and continued by the Jennifer Jones. So he wanted to do the same and he wanted to continue the empowering girls. And the third one is DEI, diversity, equity, inclusiveness. And even though it was there from long time, but it is been taken in the districts and Rotarians into their mind as a consciously from the last 2 years or so. So he wanted to embrace the best ideas given by anybody, no matter where they are, what diversity they are. And fourth one is polio eradication. He wants to give the top priority to the corporate top priority. And he mentioned only 1 out of 12 Rotarians are contributing to the polio eradication, and also less than the 1 out of 5 clubs are contributing to the polio eradication. But he is urging all our Rotarians as well as DG is present there to act more strongly before it outbreak into the polio, which we have seen in the last year in some parts of the UK and US. We have seen some places it is a outbreak. So it is before it affects the children in the entire world. He wants us to act very fast to close and complete the polio eradication. And the fifth one is Rotary Action Plan. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, చాలా మంది వినుంటారు, చాలా సెషన్స్లో కూడా చూస్తుంటాము. Rotary Action Plan is impactable projects చేయాలనేసి, engaging the Rotarians and reaching to the community as well as adopt the new ideas and perspectives. So ఈ విషయంలో ఆయన ఏమంటున్నారంటే, embrace the new ideas and perspectives given by any Rotarian in the club level or district level, and which creates the lasting change. Sir, ఈ విజన్ స్టేట్మెంట్ మీరు అందరూ చూసుంటారు. రోటరీలో అందరూ బై హార్ట్ చేయమని చెప్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ బై హార్టెడ్, సో నాకు కూడా అంత గుర్తుండదు. ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ అవుట్
myself also. Together we see a world where people unite and take action to create lasting change across the globe in our communities and in ourselves. దానిలో నుంచి ఆయన ఒక 2 elements తీసుకున్నాడు. One is lasting change across the globe and second one is in ourselves. సో ఫస్ట్ దానికి గోర్డన్ మెక్నాలీ గారు ఏమంటున్నారంటే, to create the lasting change across the globe, peace is the most important thing to establish in the conflicted countries and other parts of the world where some problems are there. So for that, Rotary is always before and front లో ఉంటుంది. హ్యూమానిటేరియన్ సర్వీస్ చేస్తున్నాం. పర్టికులర్గా హీ ఈస్ గివెన్ ద ఉక్రెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మనం ఉక్రెయిన్కి ఎంత సర్వీస్ చేస్తున్నామో చెప్తూ దానివల్ల ఎంతమంది రొటేరియన్స్ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు ద రోటరీ ఫోల్డ్, హౌ మచ్ దే ఆర్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ టు ద రోటరీ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. And without the peace in the world, we cannot really build hope. So he wanted us to do the international connectivity. International connectivity he wants to do us, and so that we can build more and more peace in the international wise. So for that he is bringing a new one. It's called introducing visual international exchange. మీరందరూ వినే ఉంటారు, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్, స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది, మనం ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం, యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది, ఇన్ని ఉన్నాయి మన రోటరీలో. బట్ హీ వాంట్స్ టు డూ వర్చువల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ని హీ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ అప్ సో దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద పీపుల్ ఇంటర్నేషనల్లీ త్రూ ద వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ యూ ఆల్ నో దట్ పీస్ ఈజ్ నాట్ సో ఈజీ టు బిల్డ్. It is a hard work and we have to earn that trust, and lot of times difficult dialogue we have to have it, so to build the peace in the system. And whatever we are doing in the Rotary through our areas of focus, we are creating the hope in the people, which in turn creating the peace in the building the peace in the countries. So at the time he brought it up, what he has, a shell in his home, which he kind of come across in one day, in the last year it so it seems. So it was given by a woman whom he met in 2006. Thailand lo aame kalisarata. Thailand lo 2006 లో ఆమె కలవటం జరిగింది. ఎందుకంటే 2004 సునామీకి హిట్ అయిన ఒక గ్రామంలో ఆ ఇళ్ళు కట్టడమే కాకుండా రోటరీ వాళ్ళు అక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్, హెల్త్ కేర్ సెంటర్, చైల్డ్ కేర్ సెంటర్ ఇవన్నీ కట్టడం జరిగిందంట. అప్పుడు దట్ లేడీ గేవ్ ద షెల్ టు ద గార్డెన్ అప్రిషియేటింగ్ ద ఎఫర్ట్ ఆఫ్ అవర్ రోటరీ, వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ టు దేర్ కమ్యూనిటీ, దర్ విలేజ్. అక్కడ తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఆయన, షీ లాస్ట్ హర్ హస్బెండ్, డాటర్, సన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as all the property. She miserably lost the hope to live. అంటే జీవితం మీద విరక్తి చెందిందంట ఆమె. కానీ what Rotary has established, the community back into the action, is made the hope to live for her. So that's the where he got an idea of drawing the theme for the 2023-24. And also he got an attention in their home. They have some paintings ఉన్నాయట. జోలోమో ఇన్ స్కాట్లాండ్లో వాళ్ళ పెయింటింగ్స్ చాలా ఇష్టపడతారట ఆయన భార్య హెదర్. సో ద కలర్స్ ఆఫ్ దట్ పెయింటింగ్స్ ఆల్సో he came across, and together he has shown the theme to as a create hope in the world. So this is the theme, create hope in the world. సో ఈ యొక్క మెమరీస్ ఆయనకు ఆ యొక్క థీమ్ని తీసుకురావడానికి ప్రేరేపించినాయి. సో రెండో పాయింట్ నేను చెప్పాను, ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అని. ఫస్ట్ది టు ద కమ్యూనిటీ, రెండోది ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. వాట్ హీ వాజ్ మెన్షనింగ్ ఈజ్ అవర్ మెంబర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మెంబర్స్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఆర్ పీపుల్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ ఆర్ లాస్ట్ ద హోప్ డ్యూ టు ద కోవిడ్. దే లాస్ట్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ ద కోవిడ్లో, ప్రాపర్టీస్ పోయినాయి, బిజినెసెస్ దెబ్బతిన్నాయి. So many people are feeling sad or depression mode. Sometimes
we don't express the problems because of, we see it as a weakness. మనం మన ప్రాబ్లం చెప్పుకుంటే పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారనే వీక్నెస్ తోటి మనం బయటపడము. బట్ హీ వాంటెడ్ us to come out and courageously express our problems. And one more thing he mentioned, health professionals ప్రకారము వాళ్ళు చెప్పిన విధానం ప్రకారము, when we serve the community, you feel good and internally we feel happy. And so he wanted us to continue to help the community and also focus on the mental health. That is what he brought it up, mental health. And he wants to know the Rotary is an organization not only for community, it is for our members also. మన మెంబర్స్కి మనం సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఇంటర్నల్గా వాళ్ళకి చేదోడు వాదుడుగా ఉండమని చెప్తూ, అదేవిధంగా ప్యారల్గా కమ్యూనిటీకి కూడా, కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ కూడా సేవ చేస్తూ, సో పీస్ఫుల్గా ఉండమని చెప్పేసి మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఒక హైలైట్ చేస్తూ దీని మీద ప్రోగ్రామ్ చేయమని చెప్పేసి అని చెప్పారు. హీ ఆల్సో షేర్డ్ ఎ స్టోరీ, ఎ పర్సనల్ స్టోరీ. హిస్ బ్రదర్, హూ ఈజ్ ఎ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఈస్ బీన్ doing great, and suddenly his mental actions are deteriorating. One day when he went to Scotland, he was working in UK it seems, but he went to San Diego to attend a meeting, and he took his life. So appudu adi personal ga kuda ayana family lo feel ayyadu kabatti he has wanted to give this emphasis on the mental health. At the end, in the closing remarks, he mentioned there should be ideal balance of the continuing what we are doing and whatever our leaders of the club or district level shown the ways, and also be in the innovative way. కొత్తదనం తీసుకురమ్మంటున్నాడు. And also help creating conditions for peace and opportunity and future worth living on the earth. By continuing what we are doing, he open and willing to change, and also focus on building peace in the world and also within ourselves. So he also mentioned Rotary helps create a more peaceful world, more hopeful world. The goal is to restore hope. The goal is restore to hope. And also he is asking us to, urging us to take this opportunity. This is the best opportunity in the world, with so many conflicts are going, where we can draw an attention from the entire world. Rotary can get an attention from the entire world by doing good, and doing more good, where take it as challenging, where we can exceed the current expectations. So with this, he closed his speech, and he asked us to focus on the building peace in the entire world, and also providing the mental health and mental stability, and working on the mental health, so that if the people are good and Rotarians are good, we can do wonders. Thank you very much. Lighten the spark of vibrant communion with the enlivening osmosis. We have with us the blissful classical dancers who are going to showcase their cultural dance form before us on the ground.